The ayes have it. Next order. Order number 5, papers. The majority leader, please. Mr. Speaker, sir, I beg to lay the following paper on the table of the Senate today, 8th March 2023. Report of the Auditor General on the financial statement of County Government of Bomet, County Revenue Fund for the year ended, that is June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of the Kitui County Executive for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of the Kitui County Assembly for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Makwiny County Executive for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Makwiny County Assembly for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of the Makwiny County State and the Public Officers Car Loan and Mortgage Fund for the year ended 30th June 2022. Thank you, Speaker. Next order. Report of the Auditor General on the financial statement of Makwiny County Emergency Fund for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Baringo County Executive for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of the Baringo County Assembly for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Baringo County Assembly members, car loan and mortgage fund for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Baringo County Assembly staff, car loan and mortgage fund for the year ended 30th June 2022. Report of the Auditor General on the financial statement of Machakos County Executive for the year ended 30th June 2022. Thank you. Next order, Clerk. Order number 6, notices of motion. The majority leader. Mr. Speaker, I beg to give the approval of the sitting of the motions. That you are aware that the Senate of Kenya is established by the Article 93 of the Constitution, and its main role, as set out at the Article 96, is to present, serve, protect the interests of the counties and their governments. Further aware of the critical role that the Senate plays in the interlinkage between the national and the county levels of government. Cognizant of the need to enhance the interaction between the Senate
and the county government as means of bringing the Senate closer to the counties and the general public. Acknowledging the success made during the sittings of the Senate outside Nairobi, held in Uasin Gishu and Kitui counties in September 2018 and in September 2019 respectively. Appreciating the recommendation of the Senate Business Committee that a sitting of the Senate be held away from the traditional premises in Parliament buildings, Nairobi, during the term of the 13th Parliament, with the objective to promote the law and the work of the Senate and enhance public awareness regarding the business of the Senate. Highlight existing and new opportunities for the engagement in the legislative process. Develop and strengthen partnerships at the county level of government and provide an opportunity to members and staff of county assemblies to learn and share best practices with senators and parliamentary officers. Now, therefore, pursuant to Article 126(1) of the Constitution, the Senate resolves that its plenary and committee sittings be held in the counties for 1 week period within the month of September in every session of 4th Senate, except during an election year, and further that a program of sitting outside Parliament buildings in the Nairobi be drawn to ensure that the such sittings take place in different counties of the Republic. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Next order. Order number 7, statements. Senator Veronica Maina. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of my colleague, Senator Veronica Maina, I rise pursuant to Standing Order 52.1 to make a statement on a topic of general topical concern, namely the International Women's Day. The day is observed annually on 8th March of this year's theme, which is Innovation and Technology for Gender Equality. Kenya has made progress towards gender equality in recent years, but there has still been much work to be done. Technology and innovation can play a crucial role in advancing gender equality in Kenya by creating new opportunities for women, promoting their empowerment, and increasing access to resources and information. Mr. Speaker, sir, here are some of the examples of how technology and innovation can help promote gender equality in Kenya. 1, property ownership. Land tenure. Technology can help women secure land tenure by providing them with digital land registries and documentation systems that recognize and protect their property rights. Inheritance. Technology can also help women inherit property by providing them with online tools to register and enforce their inheritance rights. Mr. Speaker, the digital financial inclusion, that is digital financial services that can increase women's access to finance and financial services, including mobile banking and microfinance. This can help women entrepreneurs to start and grow their businesses, improve their financial literacy, and increase their economic independence. Mr. Speaker, entrepreneurship, which is technology, can also help women entrepreneurs, providing them with tools and platforms to start and grow their businesses, access markets, and connect with customers. E-learning and skill development. Technology can provide women and girls with access to education and skills training, especially in remote and rural areas. Online courses, webinars, and e-learning platforms can increase access to education and skills training for women and girls. Healthcare technology. Mr. Speaker, the technology can help to improve the women's health outcomes by increasing access to healthcare services, information, and resources.
Mobile health applications and telemedicine can help to bridge the gap in healthcare access for women in rural areas. And remote patient monitoring can improve the quality of care for pregnant women and new mothers. Mr. Speaker, gender-based violence prevention. Technology can be used to prevent and respond to gender-based violence, including online harassment and cyberbullying. Mobile applications and hotlines can provide women with a safe and anonymous way to report the abuse and access support services. Mr. Speaker, political representation. Innovation and technology can also play a significant role in promoting gender equality in political representation. As we work towards ensuring that we implement the two-thirds gender principle in Parliament, here are some of the ways that technology can be used to advance gender equality in politics. One, the social media platforms. Social media platforms can be used to raise awareness about the importance of gender equality in political representation. Women can share Thank you, Mr. Speaker. Mr. National Determined Contributions, NDCs. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Lands, Environment and Natural Resource on the steps taken to achieve Kenya's greenhouse gas emission reduction targets as set on the Nationally Determined Contributions, NDCs, update in 2020. In the statement, committee should, number one, table a progress report on the achievement on the greenhouse gas emission reduction target set in the NDCs, stating whether its implementation is consistent with the Kenya's national development priority. Inform the Senate on measures put in place by the relevant government agencies in ensuring the private sector is aligned with the goals in the NDCs, stating the support and incentives provided to encourage private sector's investment to clean energy and sustainable development. Number three, Mr. Speaker, provide information on the level of funding allocation to the implementation of the NDCs, indicating how the funding has been utilized. Outline measures
if any, to strengthen the monitoring and reporting mechanism for the NDCs and ensure accountability and transparency in all stakeholders. State measures, if any, to ensure the implementation of the NDCs does not have adverse effects on vulnerable communities, stating the support provided to these communities to adapt to the impacts of climate change and indicate the progress made in implementing the adaptation goals as outlined in the NDCs, stating measures in place, if any, to ensure the vulnerable communities are effectively supported. Senator Hamida Kibwana, nominated Senate. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there's another one. Request for statement on the proposed energy tariff applicable from 2020 to 2026. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Energy on the proposed energy tariffs applicable from 2022 to 2026. In the statement, the committee should outline the criteria used and factors considered in calculating the proposed energy tariffs, noting the rising cost of living amidst unreliable energy supply. Table a report on the proposed energy tariffs in comparison to the current tariffs, stating reasons for the changes. State the current energy mix and how the proposed energy tariffs will impact households, businesses, and industries, outlining measures on any to reduce carbon emissions and promote sustainable development in Kenya. Outline targeted measures, if any, to encourage the adoption of renewable energy sources, such as solar and wind power for home usage, while indicating their impact on the proposed energy tariffs on the overall cost of production and local industries. State mechanism in place to ensure appropriate allocation of funds, detailing ways in which the revenue generated from the proposed energy tariffs will be utilized, and outline plans by the government, if any, to increase access to electricity in rural areas and how the proposed energy tariffs will facilitate the efforts. Senator Hamida Kibwana, nominated senator. Thank you, Mr. Speaker. Those two statements stand committed to the relevant departmental committees. Okay, thank you. Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on National Cohesion, Equal Opportunity and Regional Integration on the representation of PWDs in the county assemblies. In this statement, the committee should appraise the Senate on the current number of PWD representatives nominated to the county assemblies, pursuant to the provisions of the Constitution in Article 54(2) and 177(1)(c). Shed light on allegations that the county assemblies of Laikipia, Kwale, Kilifi, Meru, Isiolo, Marsabit, West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Baringo, Narok, Kericho, Bungoma, Nyamira, and Nairobi lack PWD representation in violation of the Constitution, 7 months after the elections, outlining immediate effects to regularize this situation. Next, cause an audit into the composition of the seats allocated to PWDs in all the 47 counties assemblies, stating compliance and adherence to Article 54(2) and 177(1)(c) of the Constitution. And finally, Mr. Speaker, state steps in raising awareness amongst relevant stakeholders in ensuring the progressive implementation of Article 54(2). I thank you, Mr. Speaker. Senator Faki. Thank you, Mr. Speaker. I wanted to add an issue to the statement sought by Senator Asige.
I want to first of all to thank her for bringing up this statement in pursuit of the rights of the PWDs. Mr. Speaker, sir, I think the committee, in considering this aspect of the statement, they should also consider whether the nominations which have been done in those counties comply with the law, because the law says the nomination should not exceed 1/3 of the elected members of the assembly. There are some county assemblies which have more than 1/3 of nominated members in serving in those assemblies, which in essence it shows that if they were to vote in the assembly, the elected members of the assembly will be defeated in an election. So, Mr. Speaker, sir, I want the committee to include whether the nominations comply with the 1/3 rule as to the number of nominated councillors, as members of the county assemblies. Thank you, Mr. Speaker. Senator Maruma. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to raise this statement on ownership status of and adjudication of Shamba B land in Voi Sub-County, Taita Taveta County. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to raise a statement from the Standing Committee on Land, Environment and Natural Resources on the ownership status and adjudication of Shamba B land in Voi Sub-County, Taita Taveta County. In the statement, the committee should, 1, inform the Senate whether Shamba B land in Voi Sub-County is community, private or public land, and provide legal ownership documents in support of the same. 2, explain whether Shamba B managing committee constituted during establishment of the land as a group ranch still exists, stating the law upon which the management committee is established. 3, apprise the Senate of the adjudication status of the land, stating whether orders were given to subdivide Shamba B land, specifying the date the orders were given, compliance by the management committee to meet the deadline, and actions against the committee in the event of non-compliance. And finally, 4, provide a statement of account for Shamba B for the last 5 years, detailing the compensation received by the management committee on behalf of Shamba B from the Kenya Railway Corporation and the Kenya Electricity Transmission Company, KETRACO, and other government agencies for the land alienated for government use. I thank you, Mr. Speaker. Senator Faki. Asante Mheshimiwa Spika, nimesimama kutokana na kifungu cha 52(1) cha kanuni za kudumu za bunge la Senate kuzungumzia swala la dharura ambalo ni kuzuiliwa ama kukatwa kwa umeme katika hospitali kuu ya Pwani, yani Coast General Hospital, hapo jana tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2023. Mheshimiwa Spika, hospitali hii ndio taasisi kubwa ya kiafya katika eneo zima la Pwani, ikihudumia Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Lamu na Taita Taveta. Kwa hiyo utendakazi wake unaangaziwa Pwani nzima kwa jumla. Kudorora kwa huduma katika hospitali hii, Mheshimiwa Spika, kutasababisha maafa mengi kwa wengi ambao wanategemea hospitali hii kwa huduma zake. Mheshimiwa Spika, kuna huduma muhimu katika hospitali hizo ambazo zinaendeshwa na vifaa vya umeme kama vile vyumba vya wagonjwa mahututi, vitanda vya watoto wachanga waliozaliwa kabla ya wakati wake, na vile vile pia huduma za picha na huduma za CT scan. Mheshimiwa Spika, ni kosa la jinai kwa kampuni ya umeme yani Kenya Power kukata umeme kwa taasisi kama ya hospitali. Maafa yote yatakayotokea itakuwa ni jukumu la wakurugenzi wa kampuni hiyo kujibu mahakamani.
Mheshimiwa Spika, kwa hivyo inapaswa swala hili kuangaziwa kwa haraka ili waliosababisha kukatwa kwa umeme wachukuliwe na hatua ili iwe funzo kwa wengine. Mheshimiwa Spika, hivi majuzi katika hospitali imekuwa katika vyombo vya habari kutokana na kifo cha kijana wa miaka 17 Emmanuel Chiringa kutoka eneo la Mwele Rabai, kaunti ya Kilifi, ambapo alikuwa amelazwa hospitalini humo baada ya kudungwa chanjo dhidi ya corona alipokuwa shuleni katika maeneo ya Rabai. Mheshimiwa Spika, kijana huyu alikuwa amesubiri matibabu kwa siku kadhaa kabla ya kufariki dunia. Mheshimiwa Spika, malalamiko ya madaktari yamekithiri huku wengine wakisimamishiwa mishahara wakati wako kwenye mafunzo yao na wengine wakizuiliwa kuanza kazi baada ya kumaliza mafunzo yao. Mheshimiwa Spika, vile vile kuna kuharibika mara kwa mara kwa vifaa muhimu katika hospitali hiyo kama vile CT scan na vifaa vinginevyo, hivyo basi kusababisha wagonjwa kukosa huduma. Mheshimiwa Spika, hospitali hii ndio tumaini la wananchi wengi katika eneo zima la Pwani. Kwa hivyo ni muhimu iweze kutoa huduma bora ili kuokoa maisha. Kwa hivyo ningeomba taarifa hii Mheshimiwa Spika iwasilishwe kwa kamati ya kudumu ya afya na walichunguze swala hili kwa undani ili mambo yaweze yaliyoshuhudiwa juzi yasirudiwe. Asante Mheshimiwa Spika, naomba. Senator Mandago. Honorable Speaker, I rise to support a statement by Senator Faki of Mombasa on the disconnection of power to the Coast General Hospital by KPLC. Mr. Speaker, I rise to support this statement because Kenya Power has had a tendency of disconnecting electricity to critical installation, particularly to counties, Mr. Speaker, on the audacity to try and force counties to pay bills. Some of these bills, Mr. Speaker, from KPLC need to be verified. And I stand here, Mr. Speaker, to say a number of bills KPLC sent to counties are not accurate. They are inflated bills, and whenever an audit is carried out by county government staff, when reconciliations are done, what they bill counties has always been found to be higher than the actual consumption. Mr. Speaker, it is therefore wrong for KPLC to disconnect power to a critical installation like an hospital. The hospital, Mr. Speaker, has intensive care units. The hospital, Mr. Speaker, has baby nurseries for children that are born when they are not mature. Is Kenya Power intentionally killing those children whose parents and the doctors have worked to ensure that their lives are saved using the technologies that have been provided that are run by electricity? Mr. Speaker, this behavior by KPLC of disconnecting electricity to critical installation must be stopped. In any case, Mr. Speaker, KPLC has caused citizens of this country to run into losses because of errant electrical supply. So many people have lost their fridges, so many people have lost even their television sets and their radio sets, and no Kenyan has ever decided that from today henceforth, we are going to stop consuming power from Kenya Power. Kenya Power should be sensitive in things that touch on human life. Mr. Speaker, I rise to support that statement by Senator Faki, and in the future we should consider as a nation removing the monopoly of Kenya Power and inviting other power players to supply and distribute power in this country, Mr. Speaker. I rise to support. Senator Isaboy. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa fursa hii ili pia niweze kuunga mkono statement ambayo imesomwa na Senator Mombasa. Mheshimiwa Spika, kusema la kweli ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba watu wa Kenya Power waliweza kwenda kukata moto katika hospitali kuu ya Pwani. Kusema la kweli kama kaunti zetu ambazo za Pwani, Kwale, Kilifi, Malindi, Tana River na Lamu, hola kote wanategemea hospitali hii. Na Mheshimiwa Spika, ukiangalia kwa ndani kabisa, mimi nalaumu sana hawa watu wa Kenya Power. Kwa sababu mwaka juzi kabla tuende kwa uchaguzi, kule sehemu ya Kwale kuna sehemu inaitwa Kombani, waliambiwa mapema kwamba kuna nguzo ilianguka chini na italeta hatari ya mtu kufa
na wakaacha mpaka mtoto akapita akakanyaga hiyo kitu akafariki yeye na mamake kwa kupuuza. Leo tutasikia wameenda kukata moto hospitali ya Makadara. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Spika, hata kiongozi yoyote ambaye atakasimama hapa hatakubaliana na jambo kama hilo. Kwa hivyo hao waliofanya kitendo hicho, kama ni ofisa, ni meneja au ni mkurugenzi wa power katika Coast Province, ajue kwamba siku moja yeye, baba yake au ndugu yake au mtoto wake atakuwa mgonjwa, ataenda katika hospitali ile ya Pwani. Sisi tukemea sana jambo kama hilo Mheshimiwa Spika. Na hao waliofanya kitendo kama hicho, kusema la kweli Mheshimiwa Spika, ni lazima wachukuliwe hatua. Hii ni hospitali ambayo tunategemea katika mkoa wa Pwani kutibu watu wetu. Leo tunasikia jambo kama hili, kesho itakuwaje? Kesho itakuwa ni Msambweni, kesho itakuwa ni Kilifi, kesho kuta itakuwa ni Tanaita, kesho kuta itakuwa Tana River. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, sisi tukemea haswa hao ofisa waliofanya jambo hilo. Ni lazima wajulikane nia yao ilikuwa ni nini. Ni kuwa watoto katika ICU, au ni kuwa watu katika ICU, au ni kufanya mtu kufa katika theater? Sisi kama viongozi katika seneti hili tunalani kitendo kama hicho. Kwa hivyo naunga statement ya Mheshimiwa Faki na hatua kali ichukuliwe kwa watu hawa Kenya Power. Asante sana Mheshimiwa Spika. Karungo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Hata mimi najiunga na wenzangu kuunga mkono statement ambayo imeletwa na seneta wa Mombasa, Senator Faki. Mheshimiwa Spika, wale ambao wamesimamia idara hii ambayo inatuletea umeme, Bwana Spika, tungetaka wao wenyewe wafike mbele ya kamati ambayo utapatia kazi kuchunguza swala hili. Ndio wakuje watuelezee, kwani wao hawana utu, hawana moyo kujua kwamba hospitali ni sehemu ambayo inahitaji umeme kila siku. Na kama tunafanya hivyo Bwana Spika, ni vizuri pia county na sana sana magavana watafute njia mbadala ambayo itasaidia hizi hospitali kuwa na umeme wa kujisimamia. Mahali kama Mombasa, najua hii mambo ya sola ama kutumia jua, najua gavana mwenyewe akijua hospitali yake vile ilivyo, waweke kwenye bajeti, hata kama sio hospitali yote, katika ile chumba cha watoto wanaweza tumia sola. Ndio wale watu wa KPLC, sababu hawana utu, wakifanya kitu kama hicho, gavana mwenyewe atakuwa amefanya jambo la kusaidia watu wake ambao waliomchagua. Nakumbuka wakati rais alikuwa anatoa hotuba yake, Rais William RUTO, katika bunge zote mbili wakati alipochaguliwa, alisema watakubalia vijana, akina mama na watu wengine kutengeneza vikundi vyao, kwa jina lingine cooperatives, wale ambao wanaweza enda kutengeneza umeme aidha kupitia maji, kupitia jua ama kupitia njia nyingine yoyote. Wale watapatiwa nafasi wawe wakiuzia serikali ile umeme ama ile stima. Ningeomba serikali za county, hata kama tunalaumu wale ambao hawana utu, hatuwezi kuwa tukilia kila siku asubuhi tunaamka kulaumu huyu, kulaumu yule. Sisi wenyewe tunao county kule mashinani zafanya nini? Sababu hata kama stima imezimwa, hakuna kitu ama mtu amezuia gavana wa county yeyote kuanzisha kampuni yake ya umeme katika zile hospitali. Ndio tuache kulaumu hawa kabla hawajapata ile utu. Bwana Spika, tuangalie vile sisi kama county, vile magavana tunaweza wasurutisha kabla hatujawapitishia mali yao ama hatujapitisha pesa zao. Tunasema lazima wakuwa wamechukua njia moja ama nyingine kuhakikisha kuna umeme, kuna maji na pia barabara za kupitia kwenda hospitali. Ndio mambo kama ambulansi ama pikipiki ikipeleka watu kwa hospitali waweze kufika vizuri. Lakini naunga mkono hiyo statement yake Senator Faki. Lazima KPLC wafike mbele hiyo kamati. Raundi hii ama wakati huu isije ikuwa wanatumana, wafike wenyewe ndio wajibu swala hilo. Asante sana Bwana Spika. Senator Shakila.
Asante Mheshimiwa Spika, na mimi pia nimesimama kuunga mkono hoja ya Mheshimiwa Faki. Masikitiko ni kwamba katika kitendo kilichofanyika na Kenya Power, wale waathiriwa ambao kwamba wao ni innocent ndio ambao wataumia. Kwa sababu wale wagonjwa ambao ni waathiriwa wa kitendo kama hicho, kwa mfano wale wenye kufanyiwa madialysis, watoto na katika matheater operation na kadhalika, wale ni watu ambao kwamba hawana hatia. Kwa nini waathirike kulingana na kitendo cha Kenya Power? Kwa hivyo kuna umuhimu Kenya Power izingatie inapoenda kukata umeme, izingatie ile sehemu anayoenda kukata ni wangapi wataathirika kwa kile kitendo ambacho watakifanya, watakitekeleza. Kwa sababu kukatia mtu umeme kwa nyumba na sehemu za biashara kinaeleweka, lakini sehemu kama za mahospitali ni lazima wawe na mpango maalum wa kuweza kupeana notisi ya kutosha ama kudhibiti umeme, kwa sababu ya wale waathiriwa ambao wataathirika kwa kile kitendo chao ambao hawana hatia ya wao kuathirika kulingana na kukatwa kwa umeme. Pia naunga mkono Mheshimiwa alivyosema kwamba kuna umuhimu kuwe na mbinu mbadala ya kuweza kuwa na umeme mbadala badala ya kutegemea Kenya Power. Kenya Power kwa sababu ni monopoly, wanajaribu sana kutesa watu hapa nchini. Unabandikwa mabili makubwa makubwa, huna njia, ni lazima ulipe. Wananchi wafanyi biashara, mabili makubwa makubwa, wananchi wanalipa ushuru karibu mara 2-3. Unalipa ushuru wa nchi, unalipa ushuru wa Kenya Power, unalipa. Kwa hivyo Kenya Power ni lazima ijipange, iwe na mipangilio ya kukosa kugandamiza mwananchi kwa sababu hawana njia, ni wao peke yao ambao wanafanya hiyo shughuli. Kwa hivyo Mheshimiwa, mimi naunga mkono na nasema kwamba ni lazima hatua ya dharura ichukuliwe kwa wale ambao wamefanya kitendo kama hicho, kwa sababu wameadhibu watu ambao hawana hatia. Asante Mheshimiwa Spika. Senator Wafula. Asante sana Mheshimiwa Spika. Yale ambayo tunajadili sasa kwangu mimi ni kidonda ambacho kimekuwepo katika kaunti za humu Kenya. Kwa sababu iwapo serikali za kaunti zinajua fika kwamba kuna pesa za umeme ambazo lazima zilipwe kwenye bajeti ama katika wasimamizi wa hospitali, lazima wawe wanajua kwamba gharama ya umeme ni pesa fulani, na iwapo hakuna umeme katika zahanati ama hospitali hizo, ni yapi yapaswa kufanya kuhakikisha kwamba kuna umeme. Katika hospitali za kibinafsi wako na transformer, wako na mashini za kusaidia vyumba vya wagonjwa mahututi, vyumba vya upasuaji, kuhakikisha kwamba kuna umeme katika hospitali hizi. Na nimefanya utafiti kidogo huku nyuma na nikagundua kwamba baadhi ya magavana, zile pesa ambazo kidogo utozwa wagonjwa na kuwa na hazina katika hospitali, baadhi ya magavana wametoa hizo pesa kwenda kwenye kibindo kikubwa cha kaunti, hivi kwamba kulemaza uwezo wa madaktari katika hospitali kugharamia umeme, kugharamia mambo madogo ambayo kwayo yanaweza okoa maisha ya Wakenya. Sasa kamati ya afya katika bunge, katika Senate, lazima tuangalie mfumo wa kiuchumi ambao utasaidia hospitali kuu katika kaunti zetu kujisimamia na kuhakikisha kwamba hakuna kupoteza maisha kutokana na ubadhirifu wa pesa ama kutokana na uzembe wa magavana katika kaunti. Vile vile swala hili linaangazia mustakabali kati ya shirika la umeme na sehemu ama taasisi mbalimbali za serikali. Kwa sababu msimamizi wa shirika la umeme Mombasa lazima awe na heshima na kumtafuta gavana ama msimamizi wa kiwanda ama hospitali na kumweleza, ndugu yangu, siku zimefika na lazima ulipe deni. Una mpango upi wa kulipa? Wakubaliane ili pasiwe na shida ama kupoteza maisha ya watu. Sasa mimi naunga mkono hoja ambayo ndugu yangu Senator Faki amesema, lakini katika
kamati ya afya lazima tuende pale mashinani na tuhakikishe kwamba mifumo ya fedha, mifumo ya umeme na kugharabia umeme wa kushughulikia mashine mbalimbali katika nchi hii yasisimamishwe kwa sababu ya pesa. Na mwisho, tukiendelea hivi, utasikia shirika la umeme limekata umeme katika police station. Na ikikata umeme katika maeneo ya usalama, hapa ni kuwapa majambazi nafasi ya kutawala miji yetu. Sawa, lazima tuwe na mfumo wa mustakabali kuhakikisha kwamba serikali ziongee ili Wakenya watoza ushuru wasihangaike na kufa kwa makosa ambayo si yao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Senator Crystal Asig. Thank you, Mr. Speaker. There's a saying that goes, the only way for evil to triumph is when good men watch and do nothing. And I believe that as senators, this House has been given a very special mandate of oversight. And I thank Senator Faki for this statement, because that is exactly what he's doing. He's not letting something that is completely bewildering to all of us here go unanswered. Mr. Speaker, I believe that it's one thing for KPLC to cut power from a kiosk, from a cyber cafe, even from my own home, if there are issues of payment, for example. But it's quite another, Mr. Speaker, to cut power from a hospital that people go for seeking treatment every single day, a hospital where there are laboratories carrying out very important work and experiments in order to enrich the lives of our citizens, hospitals that are taking care of children, that are taking care of people who have lifelong conditions, Mr. Speaker, people who are needing machinery to breathe, Mr. Speaker. I think that I will join hands with every single senator that has contributed to the statement in saying that it's absolutely abhorrent to hear that a hospital has gone without power for any period of time, Mr. Speaker. And I wish to, on top of what Senator Mandago has suggested, that there may be even a policy, a move to amend or to create a policy, Mr. Speaker, that gives places like hospitals amnesty in this regard. Mr. Speaker, there is no way that we can even sit and converse. This debate to me is quite shocking that we're even having it, that there is a hospital in Mombasa or anywhere in the country that is lacking electricity, because it is exactly what actually gives life to the people who are seeking services in that essential institution, Mr. Speaker. And I hope that if it's not myself, that somebody else will heed my cry in this House to bring a policy of the sort to the House. Thank you, Mr. Speaker. Senator Kenywa. Asante Bwana Spika kunipa fursa hii. Nasimama kuunga mkono taarifa iliyoletwa na Senator Faki kuhusu ukataji wa umeme katika hospitali ya Mombasa. Lakini swali la kwanza najiuliza, Bwana Spika, wagonjwa wanapotembelea katika hospitali ya Mombasa wanalipa? Kama hawalipi, basi hilo ni jawabu lingine. Lakini Bwana Spika, hospitali hizi zetu unatupata tukiongea hapa katika jumba hili tukisema ya kwamba mtu amekufa katika ile hospitali, amewekwa pale katika mochari, kumtoa unaambiwa ni paka ulipe kiwango fulani cha pesa, Bwana Spika. Sasa swali najiuliza, wenyewe sisi tumeenda katika ile hospitali tukiwa wagonjwa, tumelipa pesa. Baada ya hizi hela kulipwa, nimemsikiza Mheshimiwa Karungo Wadhango akisema ikiwa hospitali zinalipwa ama kuna zile hela zimetengwa ambazo tumeziweka katika seneti hii na tukasema hizi hela ziende Mombasa, ziende Laikipia, ziende mahali pengine katika kaunti zetu, zinaenda wapi? Nasema na kashifu ndio ule ukataji wa nguvu za umeme na hili shirika la nguvu la umeme katika nchi yetu ya Kenya. Lakini tujiulize maswali ambayo ni mazito, Bwana Spika. Wale ambao wanahusika katika ile hospitali, kwa nini hawalipi stima? Na swali ambalo ningependa mwenyekiti waliangazie ni ya kwamba
kabla hile stima haijakatwa kwa sababu ya wale wagonjwa wako katika vyumba vya kuhifadhi watu mahututi, watu mahututi waliwekwa. Bwana Spika, ni walipewa notisi ngapi na hawa watu wa Kenya Power kuja kuambia mjalipa stima, pesa zimefika kiwango hiki? Kwa maandishi, kwa kuandikia ile notisi, wamepewa ngapi ndiposa waende wakate ile stima, Bwana Spika? Kwa sababu Bwana Spika, Mswahili anasema mungala muue na haki umpe. Bwana Spika, leo takuja tuseme ya kwamba stima isikatwe katika hospitali. Kesho tutasema stima isikatwe katika polisi. Nimesikia ndugu yangu akisema police station kusikatwe stima. Bwana Spika, ikiwa tayari sisi tukiwa kama Senate hii tumetenga pesa ambazo zinaenda katika ile county, Bwana Spika, sisi tunazembea katika kazi yetu, Bwana Spika, kwa sababu ikiwa hatutafuatilia kaunti zetu na kufuatilia vizuri ya kwamba walimu wa shule za chekechea wamelipwa, Bwana Spika, Kenya Power wamelipwa pesa zao na wale wengine wamelipwa pesa zao, Bwana Spika, tutakuwa sisi tayari tumezembea katika kazi yetu. Nataka kumpongeza Senator Faki kwa kuleta taarifa hii, Bwana Spika, na ndiposa iwe funzo hata katika kaunti zetu zingine tuweze kujua ya kwamba magavana wana jukumu katika kaunti zetu kuweza kufuatilia kwamba kila deni inalipwa, Bwana Spika. Hata ijapokuwa najua, Bwana Spika, wewe umekuwa katika kaunti zetu ukiwa kama gavana, Bwana Spika, na ndio kuna kule kuchelewa, lakini ni mpaka shirika hizi za serikali watu waweze kuongea badala ya kuingia na kukata stima. Lakini Bwana Spika, nataka kukemea Kenya Power. Wao wana mbio kukata stima ya yule ambaye hajalipa, Bwana Spika. Lakini ukitembea katika nyumba zetu vitu vinaoza, Bwana Spika. Wao wenyewe stima zimepotea. Kama juzi Kenya mzima kulikuwa na giza, Bwana Spika, na hakuna mtu yeyote aliyepata fidia kwa sababu mimi nimelipa stima, si makosa yangu stima kupotea. Kwa hivyo kama ni jokovu langu limeharibika, Bwana Spika, au chochote kimeharibika kwa sababu ya nguvu ya umeme kupotea, Bwana Spika, nina haki hata mimi kulipwa, kwa sababu hiyo sio shida yangu, hiyo ni shida ya hawa watu wa Kenya Power, Bwana Spika. Kwa hivyo ni vizuri, Faki, nataka kukupongeza, na jambo hili tutalifuatilia mpaka vidongonyoni ndio tuone ya kwamba tumepata suluhu la kudumu, Bwana Spika. Ndio kwa sababu tukinyamaza, Bwana Spika, ati watu ni wa pwani wanaangamia, Bwana Spika. Kenya Power watatoka pwani sasa wakuje Kilifi, Bwana Spika. Wakitoka Kilifi watapanda, Bwana Spika, watakuja Makwiny. Wakija Makwiny watakuja Nairobi, Bwana Spika. Watakapofika Laikipia hakuna mtu yoyote atakuwa kuongea kusema ya kwamba Laikipia tutamalizwa. Bwana Spika, naunga mkono taarifa hiyo. Senator Kenywa, nataka niamini kwamba umetumia lugha sanifu ya Kiswahili. Senator Mwaruma. Asante Mheshimiwa Spika kwa hii fursa umenipa ili kuunga mkono taarifa kutoka kwa Seneta wa Mombasa Mheshimiwa Muhammad Faki kuhusu kitendo cha Kenya Power kukata stima katika hospitali ya rufaa ya Makadara. Kitendo hiki ningependa kukashifu, Mheshimiwa Spika, kwa kinywa kipana, kwa sababu ni kitendo ambacho ni cha kufa na kupona. Swala la kukata stima katika hospitali ambayo ni kubwa zaidi ya rufaa mkoa wote wa Pwani ni tendo la kutamausha, ni tendo la kuhuzunisha, na ni tendo ambalo lazima likashifiwe. Wale walioko pale ndani, Mheshimiwa Spika, katika ile hospitali ni mabibi zetu, ni mabwana zetu, ni watoto wetu. Mtoto wako akiwa katika ile hospitali na akifa, unaweza kuzaa mtoto mwingine, lakini yule tayari ashakufa. Mke wako ambaye yako katika ile hospitali akifa kwa sababu ya ukosefu wa hiyo stima, unaweza oa mwingine, lakini yule mwingine ashakufa. Bwanako ambaye katika ile hospitali akifa, unaweza olewa na mtu mwingine, lakini yule mwingine ashakufa tayari. Kwa hivyo hili swala, Mheshimiwa Spika, ni swala ambalo lazima Senator Chirange, hoja ya nidhamu yako ni nini hasa? Mheshimiwa, nimesikia ya kwamba hoja ya nidhamu ya kwamba
senator wataita Maruma anasema kwamba ni kama maisha, kama ukioa bibi akikufa unaweza oa. Hiyo ashakumsi matusi Mheshimiwa Spika, anamaanisha ile maisha ama nafsi ambayo inapotezwa si muhimu, kwa sababu unaweza uzaa mtoto mwingine ama unaoa mwanamke mwingine. Hiyo ni heshima katika ile, kwa sababu tunajua Mheshimiwa Spika, kulingana na kipengee cha katiba, maisha ni muhimu na maisha inaanza kutoka uzalishaji. So inamaanisha kuwa anasema tu mtu anaweza kufa Mheshimiwa Spika na uzae mwingine, bibi yako anaweza kufa uoe mwingine. Mheshimiwa Spika, hiyo ni si hiyo haiambatani na katiba, kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Je, hiyo ni ungwana Mheshimiwa Spika? Senator Maruma, ikiwa nataka kwanza ufafanue kauli yako, ikiwa kweli matamshi kama vile Senator Cherargei alivyoyanukuu ni kweli hivyo ndivyo umezungumza, na ikiwa ni kweli ndivyo ulivyozungumza, basi itabidi uyafutilie mbali katika hotuba yako, manake maisha ya binadamu iko sawa. Ikiwa maisha ya mama, maisha ya mtoto, yote ni sawa, na kumpoteza mama, kumpoteza bibi, kumpoteza mtoto, umepoteza maisha. Hakuna maisha mazito mazuri kushinda mwingine, lakini pengine amenukuu kimakosa, utatuambia. Asante Mheshimiwa Spika, ni katika hali ya kukashifu kitendo cha Kenya Power kukata stima, na kwamba inaweza kupelekea maafa Mheshimiwa Spika, na kwamba maisha, huwezi pata maisha ya yule mtu ambaye umempoteza. Kwa hivyo ni tendo la kukashifu, kwa sababu ukikata stima, maisha ya mtoto yakipotea, huwezi pata mtoto mwingine kama yule. Bibi akifa, huwezi pata bibi mwingine kama yule. Ndio maana ni kitendo cha kukashifu kwa kinywa kipana. Na Mheshimiwa Spika, ningependa kusema kwamba hoja ya nidhamu Senator Kalwale ni nini? Bwana Spika, tunamwelewa Mheshimiwa Mwalimu kama mojao ya viongozi ambao wamezaliwa katika kabila moja ambayo inaelewa Kiswahili, the great people of Tavita Taveta. Ikiwa kweli alikuwa anamaanisha kwamba hata kama unaweza zaa baada ya mtoto yako kufa, atuambie. Kama ulikuwa unamaanisha kwamba hata kama unaweza oa baada ya bibi yako kufa, atuambie. La sivyo, Bwana Spika, lazima aondoe matamshi yake kwa rekodi ya Seneti. Hata kuwa ameonyesha madharau kwa katiba yetu, ameonyesha madharau kwa umuhimu wa binadamu. Asante sana Bwana Spika. Nafikiri Senator